je nová smlouva, já jsem ti to zapomněl říct, ale jak jsem přepojoval ten AdSense, tak jsem zjistil, že mám ještě extra jakoby náklady, takže od nového roku jedeme 60-40, 60 pro mě samozřejmě. Takže díky, že jsi mi to připomněl, já jsem rád, že se ti daří, reaguju na víc věcí než předtím, takže 60-40, nedá se nic dělat. To progresivní zdanění za úspěch, aby ses naučil, jak to dělá levice. Drama kolem Kingdom Come 2 se stupňuje, bro, ale dělá normálně bejty, jak na ty názvy. Dá tam Vávřiče, napíše. Mimochodem, už se tady děje to, co bylo náhled, on tam dá na náhled, dá Dana Vávru a dá tam Kingdom Come Drama se stupňuje, 3 tečky a dá tam mě, jak dělám tohle. Dostal tam na mě, jak dělám tohle, pak tam dá Černocha a pod něj Dana Vávru. To je insane baiting. Absolutně insane baiting. 47 000 views, to je masakr. Všechny hry, které uvidíte, jsou v development fázi, nepředstavují finální produkty. To nemusím číst, že jo? Všechny jsou první den v Game Passu, takže ano, nový Doom bude Day One v Game Passu. Nemusíte za ně dát 60 €, stačí 3 kila. A nevím, jestli bude hnedka první ten Doomíček, kdo ví, třeba jo, třeba ne. Myslíš, že bude hnedka první? Ok, všechno je 18+, je to hard, to bude on, protože to je hardcore 18+. Dobře, ok, chat, těsně vedle. No, ne, moment. To studio vidím. Mohli by to mít trošku víc náhlas tou. Či jsi to viděl, ne? Já viděl jenom tu id Software část, já neviděl, tady jsou 4 hry. Já viděl jenom id Software část. Jsem neviděl ty zbylý hry. V těchto těch kanclech jsem nebyl, to jsou ty id Software v Texasu, tam jsem nebyl. Mně to přijde za prvý potichu a za druhý to Full HD, je jako... Nechcem si jít na ten Ofiko, jako, teda nechcem si jít na ten 4K. Takže vy pak jako budete psát, že nerozumíte, že jo? No, Ofiko. Tam to je ve 4K, podle mě to bude pořádně nahlas. Plus mají anglický titulky, jak to zvládnete. Ninja! Konnichiwa, Koei Tecmo Games チーム忍者の安田文彦です。 Prosím, nedělejte Nioh. 今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですがこちらをご覧ください。 Já už nechci. Prosím, ať je to něco jiného. Ať je to něco, co je jednodušší, co je... Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. Okay, Cyberpunk Tokyo, Tokyo, was nice. ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of lucid rain. Dračí kostra nad městem a prší. Tokyo continues its struggle against chaos. To je přímo Tokyo. Infiltrated the facility. Commencing mission. Nice. Ok, jak to je sick. To je Ghost Runner, ale z třetí osoby. Subway Surfers! Ty finishovačky jsou jak Metal Gear Rising Revengeance, jak je rozsekáváš ve slow motionu s tou katanou.
Krvavá čepel, Sekiro style. Ty vole. Females? Hnedka druhý boss je Fury boss, skvělý. Hayabusa. Whatever your clan is plotting, it ends here. Je tam. Já ninju můj Gaiden. So you've come, Raven. Fuck off, Hayabusa. I will execute my mission. Co ti jebe, to vypadá dobře. 世界中の町人の皆さん、10年以上大変お待たせしました。 最強の忍者となり、jako na Devil May Cry se taky čekalo snad 10 let na nový díl a bylo to skvělý. ナンバリング最新作として忍者ガイデン4を発表させていただきました。本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発を進めています。 A tým Ninja a Platinum Games dohromady je hodně příjemný kolab. における実績は言うまでもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。先ほどご覧いただいた映像の中で竜ハヤブサも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、竜ハヤブサが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。 Jestliže Tokio nezasáhl Brainrot. この雨は黒竜がまだ生きている証であり、 Sapek má vlasy jak Trent 雨 Reznor が v 止ま roce ない限り 2005. 東京に安寧は訪れません。今作の新主人公であり、ハヤブサと対をなすカラス一門に所属するヤクモが Platinum Games mají poslední hru obrovský propadák. No to byl ten Babylon, že jo? 戦いに身を投じます。 Ten Babylon byl strašný cash grab, to reálně přestali prodávat, no. これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザイ Babylon ンを byl 取り入れ propadák ています。 film a hra a to nemá nic společného ス kromě テー toho ジプレイ názvu. 中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。 Babylonská říše byl taky propadák, dobré. Nehrajte se na historii 立 nerdy. 体的に自由度の増した危険に満ちたステージを忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。 Nový dům to tak skoro, これら以外に jako も様々な myslíš シチュエー 5 let ション po やチャレ Eternalu. ンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜ハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。 dvouhodinová nepřeskočitelná gay scéna. そんなヤクモの前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざる者妖魔、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、
目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素結節忍術ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によってこれまでから大きく進化した一対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘におけるクリックも健在です。že ne každý je bílej Evropan, co hraje jenom Call of Duty a další Assassin's Creed. 緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながらJak když asijský trh a výbové. 仕掛けていくことが重要です。ヌエの型によって忍者ガイデン Takhle, nemusíte to dát 10 euro, pačte v Game Passu, všechny hry, co tady jsou ukázané, jsou v Game Passu. Jinak Ninja Gaiden je asi 30 let stará série, by the way. Čili je velká šance, že to je starší jak ty. 会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つhrál jsem Melky Rising Revengeance a hrál jsem jejich předchozí hry. Hrál jsem Nier Automatu od Platinum Games a hrál jsem Niohy. Hrál jsem Nioh i ten Volon. 抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ale ten stál teda už za hovno. ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれかなり異なる個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直しなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもjako není to nová série, ale je dobrý, že vracejí se jakoby k něčemu, co bylo takhle dlouho odložený. 進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。To bych mohl dát, to vypadá dobře, že by to mohlo být jako hezký, těžký, nějaký pěkný ty. さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。Ninja Gaiden byly vždycky těžký, ale z jiných důvodů. To je remake staršího dílu. Jo, ale na podzim vychází GTA 6, takže to nebude mít žádnou pozornost. Přesně. Jako pojďme si prostě stanovit, že od září do prosince bude prostě celá planeta 4 měsíce v kuse hrát jednu jedinou singleplayerovou kampaň na 30 hodin. A bude nulový zájem o cokoliv jiného. Prostě stejně jako když v létě vyšel Oppenheimer, nikdo nešel na Barbie a obráceně. Gaijine, běž zpátky do pekla. Každý bude hrát GTA 6 online, však jim to od vydání zarobilo z 10 miliard. Fakt jo. Opravdu každý, musím říct tu větu, jsem jediný člověk, který mu je uprdele online.
Unreal Engine 5を用いてグラフィックを大幅に刷新、忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。美麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、竜はやぶさに加え、綾音、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。そして本作は本日コンソール、PC、そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください。今年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Který to je? To je side scroller tohle. Vlastně na Game Passu tam hozený. Upbeat akustická hudba. Jako já nechci nic říkat, ale zrovna téhle hře nevěřím moc komerční potenciál. At our studio, we care about world building. Mi to vyloženě přijde, že to vypadá jak úplně stejně jak Flintlock. Ta ženská vypadá stejně, ten gameplay vypadá stejně. Když to ještě zkombinuješ trošku s Forspoken, tak jsi doma. For South of Midnight, our third-person action adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. It is really picking up out there. Did you pack everything? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the flashlights and batteries. Oh, shit, we got 5 minutes. Let's go. We wouldn't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now? I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Hazel! Vždycky rozhodnou těhle z těch her, že ukážou, že fakt jako prodají lidem. Tím začnou prostě dialogem. Disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving. An ancient magical power that redefines her trajectory in life. Nikdy si nezahraju hru, kde je hlavní postava žena. Chooses Hazel as a weaver. To je zajímavý stanovisko, velice odvážný. Someone who can see beyond the surface and tap into tvůj děda sice jako bojoval proti komunistům, ale ty si udělal jako mnohem výraznější stanovisko. Tvůj děda házel zápalný lahve na sovětský tanky a ty si nezahraješ hru, kde je žena. Jako, pojďme si to uznat, jako, pojďme si to říct. Ty vole dědo, jako jdu ve tvých šlépejch, bro. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here? Můj děda byl ve straně. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weaver thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on a journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects,
and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as Aints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These Aints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each Aint has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar. Když se podíváte, tak zjistíte, že to má stop motion animaci. Skoro jako nějaký Švankmajerovy klipy. Podle mě dole jsou cutscény té hry. To vypadá jak AI. OK, bro. Tak to je insane. Ta generace je cooked. And keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improves abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. Mám rád RPG, přijím, že tohle jsem za posledních několika viděl 10krát. Jo, říkám, mě to připomíná ten flintlock tím zasazením. Refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. Můžeš mít unikátní styl a stejně na hovno. Jo, já souhlasím. You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can end them. Toxic masculinity. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature. Ale tohle kombatem a pohybem vypadá absolutně nejlíp. Jako vypadá to líp jak Flintlock, vypadá to líp jak... Vypadá to líp jak Flintlock, jak Unknown 9, což je teda nulová laťka, ale... To vypadá, že má jako dobrý mechaniky kombatový. Or hugging Molly. Each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. We got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands. Jižanský landscape. Well, goddamn. In our magical south, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away místo, kam by tě poslal Dutch, abys tam vydělal 5 klíště. And as Hazel delves deeper, a pak zjistí, tam je obrovský bílej aligátor. The fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. Fake the way plastic the past tree, emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight,
we're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-orders are now available on Xbox and Steam. Okay. Jo, tohle mi přijde minimálně tím artstylem, mi to přijde, že to jakoby má nápad. Je to originální, má to nápad. Bych mohl vyzkoušet. Já zjistím, jestli mě budou jebat ty stop motion cutscény. Gameplay by měl být v pohodě, ty stop motion cutscény si myslím, že budou v klidu. Bonjour everyone. We are Sunfall Interactive and welcome to our manual. Francouzé. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur Expedition 33. It's a turn-based RPG set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Turn-based není pro mě. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element, and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, the vision started to come together. And I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. Turnulo na geje. Gameplay that innovates on the classics we love. And a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Sunfall Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Já ti nevím, ale z Francie nepřišlo nikdy nic dobrýho, to není pravda. Alize je z Francie, netreš to I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress breaks and puts a number on her monolith. Everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Okay, že se dožijou Kristových let. Expeditioners. Ty vole, zápletka téhle hry je noční můra pro Denisu. Tam jsou doslova chlapy, kteří nejsou starší 33 let. To je jako velký průser. Na druhou stranu pro DiCapria to je dream hra. Yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about Adia. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the Life story. is strange. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes. Expedition 33. Reálně ty dvě holky vypadají jako, že jedna umře, nebo se rozejdou přes dopis. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel.
whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. Ne, tohle bude top, ona umře na to, že se s ní rozešla přes dopis. Just living longer. Stuff, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. Hovno! Filozofující opice! Kamo, Slováci jsou konečně zastoupení i v tomhle RPG. Foot! Aha! Nejzábavnější postava automaticky. Has seen many expeditions come and go. He is a jest troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other jest trolls across the game. Bonjour. And of course, there is Esquier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Esquier is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that. Everyone has their own reasons for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution. Zápletka i ten art style a postavy se mi docela líbí. Jediný co, tak prostě turn-based mě osobně nevadí. A jako zahraju si ho. Ale turn-based hry na stream jsou gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction. Aha, quick time which eventy. gives combat greater intensity and dynamism. A to je docela cool, že jako, to je, abys neusnul, tak mackáš tlačítka. At the right time. Ne, já jsem viděl jenom Doom, jsem neviděl real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula když jako uděláš, že prostě dáváš velký flákanice a oni tobě taky, tak to nemusí být nuda. Já nemám rád ty turn-based, kde enemák má 6 milionů HP a ty mu dáváš úderem za 3000. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable, so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Melee switches between stances, which can alternately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in the skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons, so there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Doom na konci, pravděpodobně. Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. If I had a steak, has its own color and texture identity. For example, a rare bloody steak is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Jestrels are like. The Jestral village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were labyrinth and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Jestrels, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Monoko came in a single concept.
I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a gesture. For escape, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though. As Docela hezký koncept, že jenom neposouváš tu mapu a neklikneš na ní, ale že jsi obří a chodíš po té mapě. To jsem naposledy viděl u těch Borderlands. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wish the game and follow us for more info. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team, it's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, Dobré, ale proč ta čarodějka chodí ještě k tomu Fastbot? To je ty vole Jennifer Quentina Tarantina. Thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Do not come. Tomorrow comes. Do not come. Že to není 15. června, ty vole, bych musel přijet rychle z Rokáče. Can I move? You will feel like the super weapon in the center of a medieval war against hell. All of Hazel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. リングやシリーズおなじみのタイプの忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。 Ale jako ten rok docela dobrý, jako co se týče her, bych řekl, no. Hromada menších jako titulů, nebo nějakých nových sérií, Kingdom Come 2, Doom, nová Mafie s českým dubbingem, Kingdom Come s českým dubbingem, Death Stranding 2, GTA 6, ACčko v březnu. Tyhle ty 2-3 hry jenom jako to na duben. Monster Hunter je teďko v únoru. Jako je to dost. Elden Ring, celý spin-off, spousta dalších. Ne, nevycházejí hry Vojta. Naschle! Away from the noise and uninvited diversity of the city. Vylez! Tu je zamče! Ještě mám 8 HP, jsem v pohodě. Bro. To není možný, ty vrtulníky. Ty vrtulníky jsou certifikovaně insane in the membrane.